You are now listening to Simbang Panas Podcast. Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Alkisah Podcast. Sebelum kita mulakan kita ni podcast ni, macam biasa jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami daripada Ace Realtors SG untuk masyarakat Demi masyarakat. Jadi kalau korang nak beli rumah ke jual rumah ke, tak payah pening-pening kepala, korang boleh saja hubungi ejen-ejen yang bertauliah di laman social media mereka @acerealtors.sg. Korang juga boleh terus hubungi mereka di talian 88779923 88779923. And macam kita selalu cakap, tak kisah korang nak jual rumah ke, beli rumah ke, sewa rumah ke, ataupun korang just nak tahu more info tentang menjadi seorang property agent dekat Singapura ni, boleh saja hubungi diorang dekat dua-dua social media dengan WhatsApp tu. Tak semestinya korang WhatsApp je dah nak kena engage, so relax, just text saja. Okay, kita akan jumpa korang sebentar saja nanti. Let's go. Cakap betul, tak ada sorok-sorok, ini podcast cakap betul. Tak ada sorok-sorok, ini podcast cakap betul. Tak ada sorok-sorok, ini podcast cakap betul. Tak ada sorok-sorok. Siapa-siapa boleh go, semua kita undang. Siapa berani masuk, jangan sebat temberang. Alkisah bikin panas macam goreng pisang, itu sudah terang. Panggil semua geng yang minat duduk, jom masuk gelanggang. Jom masuk studio, dah berapa banyak idol, kita kasih sampai viral. Alkisah dapat title, ini Sembang Panas. It's not for the weak, ini Sembang Panas. Real love on the mix, boom. Sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Yo, what is up people? Nama saya Aidi Isham, Liza Baliza. Saiful Jazil. and hari ni dalam kita punya Alkisah Podcast, finally kita, this is I would say the biggest Yes. the biggest The baddest. guest, the biggest, the baddest guest yang kita ada untuk the new Alkisah punya podcast. Yes. And kita ada this guest kita ni, untuk korang-korang yang tengah dengar lah, is someone yang macam mana kita nak categorize dia? Ada kategori. He's known as the Islamic guy, and also the ketawa sifat sikit. Dengan he is known to be the mediator in his team dulu. Kita ada tak lain dan tak bukan Din Nur Rahim in the studio. Test. Test. Aku tak dengar suara aku. Oh, yang macam ni eh? Dengar tak? Tak dengar? Okay. Dengar. Macam tracking. Dia punya mic. Okay. Sorry. Okay. Take two. Take two. Okay, Kita ada tak lain dan tak bukan Din Nur Rahim. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa dah introduce Islamic guy. Kau tadi pun cakap Islamic kan? Aku karakter apa aku nak bawa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Guys, aku nervous sebab tiba suara radio DJ. Abang radio DJ kat Aku ingat telinga. aku suara DJ. Dia lagi suara DJ. Kau bukan DJ, kau Hamcai. Okay. Aku tahu abang Din kita ni basically don't need any introduction. Aku rasa semua orang pun kenal. Betul tu. Except for one person. Satu lah. Saiful Jazin. Kau sial kau. Dia uncultured gila. Walaupun dia follow dan dia ada dalam OLG podcast time dia, time korang interview kita ni, untuk benefit of the doubt untuk kawan kita yang uncultured ni, boleh tak memperkenalkan diri? Okay, kira maksudnya saya full dan juga ada satu makcik ni pun sama juga. Betul. Ada kawan aku macam sial dulu. Macam aku masuk toilet. Habis makcik tak, nanti. Habis member aku macam, kau tak kenal dia ni ke cik? Tak kenal dia ni. Sial. Tak ada, aku tak peduli. Jangan masuk dulu, aku tengah bersihkan toilet. Aku diam, bodoh kau dia. Aku tak payah nak step dengan makcik saya. Makcik tu dekat building mana? Building mana? Lain. Dia dengar podcast lain. Podcast. Aku rasa dengar Alkisah kot. Makcik tu haters. Anyway, Makcik. siap. Apa tadi kau nak cakap aku? Brief introduction Brief introduction untuk untuk Saiful. Oh, Saiful. Hi Saiful. Kau macam Hi Saiful. Nama saya Din Nur Rahim. Saya baru tutup Let's Go.
Baru tutup Glasgow 5 tahun dalam perjalanan podcast. And before that I was in Mediacorp for 9 years. Okay. As a radio DJ. Aku macam kat interview si. 94.2 FM and 897 FM. 94 itu kau tahu apa tak? Kira warna dengan Ria. Singapore ada 2 je radio. Kau tak payah nak fikir. Okay. Dua. Azan yang mana satu? Kau diam. Di Azan yang mikrofon lain kat kau juga. Azan yang warna. Azan yang warna. Yang tak azan Ria. Sekejap. Apakah kita try switch mikrofon? Kan dia cracking kan? Cracking. Nampak? Apa beza dia kalau kau rosak? Bila aku berbual macam okey je. Oh okay. Sorry. Cara aku pegang mic aku Mungkin lah. Yeah, so basically Baru tutup that's je who dah I tak am. biasa pegang mic. Geram aku. Yeah, basically that's who I am. Okay, nice to meet you. Yeah, nice to meet you, bro. Nama saya Saiful. Saya actually 1 year je dalam ni Alkisah. Saya bodoh actually. 1.5 year, excuse me. Okay. Then. I think semua orang pun tahu kau actually started off as a DJ punya radio. Yeah. Boleh tak kita hear a lot about it bila korang first started. Okay, let's go. Pasal kau banyak share kau punya experience. Tapi kita nak tanya dalam kita di podcast ni, apa ni kau punya experience sebagai seorang DJ yang kau rasa the most yang kau tak boleh lupakan lah. Like what happened during kau main. And kenapa actually kau stop? Ada atau kau kena buang? Okay. So first of all aku dijemput untuk masuk Mediacorp to do program radio adalah lebih kepada Islamic program. So I've been doing 9 years of Islamic program di radio. Contoh macam Firman dan Sabda pagi-pagi buta kalau mak kau dengar ke apa kan. Time subuh-subuh. Ataupun rancangan yang sebelum buka puasa. Itu rancangan yang semua orang confirm dengar. Betul. Okay. Yang buka puasa tu ada ceramah-ceramah. Lepas tu ustaz tu macam sekian saja, selamat berbuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar. Okay, tahu kena. Tiba macam time puasa pula. Yeah, so I produced that rancangan for the past 5 or 6 years. So basically that's my forte of doing Islamic program. And then of course aku ada rancangan tersendiri, rancangan malam. I always do nighttime belt lah. Rancangan apa-apa lah, whatever lah. Fuck kalau aku buat lah macam rancangan-rancangan yang pedas, rancangan isu-isu pasal keluar agama lah, apa benda semua. I done it in Warna. And lepas tu aku di-invite untuk masuk Ria pula. And Ria aku gantikan KC dalam MJ12. Okay. Dan waktu KC buat MJ12, bukan KC, maksudnya aku buat MJ12 lah, aku kena buang kat Ria. Cerita dia very very quick one. Kau tahu aku cepat bosan. Okay. Buat rancangan-rancangan macam bosan. Macam sialah lama saya buat rancangan hantu kan. So aku try to make something different lah. One of my friend called me, hey bro, why not every Wednesday kau buat rancangan hantu tapi in English. Macam okay, not to worry about the stories. Kita akan provide dengan kau sound ataupun stories in English. Okay. So let's say from this so dia daripada America actually. So dia kasih aku, he feed me with all these stories from around the world lah. Okay. So cerita dia, so basically aku just main dekat radio je lah. Dia macam podcast cerita tu. For 15 minutes, for whatever. So one of the stories dalam tu ada cakap fuck you. So macam I saw this Pontianak. Oh fuck. So, I play that on air, on radio, on national radio. Sebab itu aku kena buang lah. Oh, just because of that. Yes. Apa yang aku buat waktu tu, aku dah main benda tu 15 minit je. Dekat radio aku dah main. Lepas tu aku keluar isap rokok. Aku tak check. Aku tak check. Tu kira hari malas aku, semalas-malasnya. So aku tak check. Aku macam keluar isap rokok. Kali member aku macam, bro, ada fuck you bro, on air sial. Terus aku lari masuk studio. Aku macam terus matikan. Sorry. Kita ada sama technical problem dan kita harus matikan audio ini dan kita akan mendengar lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda di Ria 897 FM. Sebulan lepas tu aku kena buat. You know your story. 1 month for them to 1 month for them to. Aku rasa actually orang tak tahu pun. Bos tak tahu. Tapi ada si Hamlau mana aku rasa ditakdirkan lah. Okay. Ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia hantar aku email, hantar dekat bos dan buat komplain lah. Rabak komplain. Member tak Maybe cover. makcik hater yang Tapi aku rasa there's a bless in disguise lah. Kadang-kadang aku dah main Islamik kan, jadi aku kena selit sikit macam of course kita kadang-kadang kita minta macam, oh God kasih aku kaya tolong ya Allah, kasih aku kaya. Macam mana nak kasih aku kaya dengan aku kena buang dulu.
baru aku boleh naik sikit progress. Okay. You know what I mean, like so then after that kita buka okay let's go lah. Okay, Itu but Alhamdulillah aku dengar rezeki. also like in between time lepas kau kena buang tu, there was a period where kau was struggling. Hustle lah siap. Aku jual kasut berlampu lah. Serious? Aku jual kasut yang ada lampu tu. Aku jual diri. Tak. Astaghfirullahalazim. Baru nak Islamik. Tak. Sakit Islamic word desperate time kau Ya, buat ya. desperate measures. So anyway, yalah, aku buat event. Aku slowly buat event, jual barang, jual tu, jual ni. But I'm doing okay. Actually okay. I'm doing okay. Then lepas tu baru kita start buka okay let's go lah. Okay, so I want to ask, from being Ask a lah, radio ask. DJ to being a Tapi macam ni podcast rupanya jadi kena orang kena tanya. Macam sial. payah muka. Payah muka. Macam duduk macam tunggu question. Okay, teruskan. Okay, so from being a podcaster to being radio DJ to okay let's go punya podcaster. Yes. What was the thought process behind it? Like, is it you are the one who initiate the plan ke, Zah ke, Razi yang came up to you ke? Teka siapa? Time kau jual diri Zah. Bang berapa bang? Bang berapa bang? Berapa bodoh dia akan jual kasut je. Nak kaki sekali. Sebenarnya I think Zah came up with this idea of like, because aku dengan Zah dulu kita memang suka dengar podcast. Okay. Belum ada podcast. Podcast bukan on Spotify. Podcast it was on website. Okay. Podcast was on other platform lah. Kenapa orang jual CD? Jual CD podcast. Those days lah. Those days. Kira tua saya aku dulu. Dulu bukan macam gini. Kan? So dengar podcast. Pergi kat website and then you have to download it and then you can tune into podcast lah. Okay. So kita tahu benda ni. Cuma sekarang ni rasa macam sekarang Zadi come up with this idea of like let's buat apa yang kita suka buat. We are from radio and we love to produce programs, right? On untuk orang dengar kan. We call it audiotainment lah. So apa yang kita nak buat, dekat mana kita nak buat. So macam website susah. So sekarang Spotify, everyone was tuning on Spotify. Everything is on demand kan. Yeah. So kita tengok research. Spotify boleh lah. Kita ada podcast saja. Jom kita try. So that's where I come up with the idea. Yeah. So basically that's the story. Okay, was there any hesitation or just when Zah panggil then just go? No, tak ada. Because we love what we're doing. Of course, hesitation a bit about aku dollar sign dia orang macam cakap, ini boleh buat duit ke tak boleh buat duit. So kita macam tak apa, kita try dulu lah. 15 orang dengar pun tak apa lah. Sekarang kita pun tak tahu kita nak dengar podcast siapa saja to follow, right? So we tune into one of the podcasts, right? Back then was 85th South Show. Kau boleh check out. 85th South Show, okay? Yeah, superb gila, power gila. These three Black Americans yang start this concept. So kita cakap, kita follow macam gini lah. Kita follow konsep lebih kurang macam itu. And then kita tanya macam, okay, sekarang kita boleh berbual apa benda yang kita suka. Tapi apa limit kita boleh berbual? Macam, okay, kita nak maki level apa? Maki level macam, sial engkau ke, kau sial ke, bukimak ke, butuh ke, mana satu? Apa level kita boleh go? Perbualan macam mana kita nak go? Dan macam, anything under the sun asal kita try lah. Okay. So then that's where we start off this shit. And then boom. Dia boom gila. Alhamdulillah. So sampailah dah tutup. Aku rasa macam since korang were the first ones yang actually started off this podcasting scene dalam Singapore, especially in even in the, tak kisah in Malay, Chinese semua kan, korang were still the first ones, right? Arguably yes, I think. Yeah. Dia pun arguably nak kena letak allegedly. So actually apa korang punya main challenges? Because macam sekarang kita ataupun yang baru-baru lepas sekarang nak buka, we have a lot to refer to. You know, bila korang nak start, habis korang the first ones lagi kat Singapore, apa korang punya the biggest challenge yang korang actually The biggest challenge is actually how to make money out of it. It's like that kan. Cuma macam of course kita tahu apa kita nak buat lah. Sebab we are from radio, kita rasa macam okay, konsep radio kita cuba kita buat sama juga, cari sponsor kita punya audio, kita punya program okay let's go ni, and macam mana kita nak monetize whatever kita dah tahu. Cuma sekarang ni kita nak convince sponsor untuk masuk sebenarnya.
Sponsor pun tak tahu apa kejadah tu podcast ya. Seriously, habis sekarang sponsor macam senang lah. Kita buat podcast. Oh, podcast. Okay. Dulu susah gila. Okay. Yeah, and of course shout out to Abang Usman. Shout out to sorry korang ada sponsor. Tak apa. Boleh. Kita relax. Serius Anything under the sun juga. Tak boleh lah. Ya, sponsor-sponsor yang awalnya percaya dengan kebolehan kita. Macam okay lah, kita try to sponsor. And then how much ya? Berapa? Apa kita nak ikut apa? Market apa siapa? Yeah, that's one of the challenges juga. Macam is it affordable? Is it okay? Is it how? Kita tak boleh nak valuekan tu benda because belum start apa. Yeah, so what we did, kita untuk 3 bulan kita berlapar sekejap untuk 3 bulan. Okay. Berlapar kita buat je dulu. Kita gunakan Razi punya company untuk try out. See dia punya ROI macam mana. So Razi cakap baik Syah, aku punya ROI baik Syah, aku punya company. Dia kan buat hutang-hutang tu kan. So kita promote dia punya hutang-hutang dulu just to try out. And then ada satu agent juga datang, kita try out dia juga. Tapi sayangnya agent tu tak boleh berbual sangat pada waktu tu. Kira nervous gila, tak tahu cara buat. Kan kau ada hadapi klien macam gitu kan. First time, klien macam apa Syah nak berbual apa Syah. Lepas tu then after a while then bigger clients coming in, gedebak-gedebu, boom, sampai tutup. Dia kena tak habis sampai tutup. Dia dah tutup. Cakap apa Syah? Okay. So aku rasa that one would you consider that a challenge as a team? Sekarang aku nak tanya macam challenge kau as an individual. I mean you were known as the Islamic guy of the group. I mean in the group lah basically, and in everyone's eye dalam Singapore ni. Okay, so jadi bila kau proceed with OLG ni, dia kira macam 180 change tau. Kira ke belakang pusing ni tu. Nak cakap 360 kau patah balik sama tempat. Jadi kau baru tagak. Sebab tu tadi kita tukar. Aku macam korang cakap 360 bukan tu patah balik je. Jadi bila kau went on this total switch of Din Nur Rahim as a person, macam mana respons dia really? Actually benda ni okay sebab back then in radio as well, aku memang produce Islamic punya programs, but aku pun buat entertainment punya program as well. So tak ada rasa macam kekok ke apa. Then I created a character gila-gila juga. Kau kan ada dulu karakter mulut besar kan. Kau ada Abang J. Aku dulu Abang J. So people know about that Abang J. Macam Din boleh ada flexible sikit about all this. So it doesn't I mean tak ada masalah. Tak ada masalah untuk macam and of course podcast adalah suatu lakonan audio sebenarnya. It's a character yang kita build dalam audio. Bila orang dengar Din dia macam ni, so kita kena curate kita punya own character lah. Aku tengah fikir apa dia macam gini. Okay. Lain tu dah audio porn. Korang tak nak buat audio porn? I was so close to doing that bro. Didn't you guys already did that? Orang dah hantar-hantar. Betul. Nampak? Aku nak kena Astaghfirullahalazim. Kau kena show yang kau blood Kita dah lupa. baru cakap dia Islamic guy. Astaghfirullahalazim. Jangan ID buat kau porn. ni janganlah. Jangan. Dia Behave, kena sikit-sikit nanti kasih lah. No, I was so close back then. Macam tak nak buat macam full force punya. Rasa macam astaghfirullahalazim. Tu tak jadi lah. At least korang sampai level audio porn tau. ID nak buka OnlyFans macam mana. Tunggu lama sangat sponsor tak masuk. Macam kau cakap when There's no time for this. Tapi kau punya macam mana? Gambar-gambar kaki neck down. no face no kiss lah. Kau kenapa dah fikir juga? Boleh collab. Botol sibuk keluar dulu. Yalah. But okay, sorry, kita continue from Kau that. excited kau Kau paling excited Aku tengah Islami sebab pasal korang aku dah terosak sekejap. Astaghfirullah. Pasal ID seorang, kita tak masuk campur. Okay. Maafkan saya. Okay, but when you went from radio to podcast kan, your followers all follow and they were okay with you being you lah. Yalah, okay lah. Okay, so is that one of the reason why OLG boom? Sebab you already have the existing fan base from radio. Yeah, I think a lot of times macam I think every podcaster dekat Singapore pun diorang punya Mindset, cita-cita is not I mean
I think most of us macam, kita nak jadi macam Okay, let's go. okay, I mean kita nak reach level let's Yes. go that kind of thing. Tapi usually most of the time I don't know whether it's a comfort punya line ke ataupun orang yang cakap korang tak boleh macam gitu. Diorang sampai level tu and cepat pasal diorang daripada radio. We Betul. always hear that kind of thing. So do you feel macam that is actually the main reason kenapa OLG boom town fast? Okay, bagus soalan kau ni Okay, aku nak fikir dah lah benda live TikTok ni. Ada kebenaran dia jugalah. I mean, no doubt lah benda ni berlaku juga because of course Razi and Zah, they had their own rancangan di RZ dulu and kebanyakan followers from their channel pun follow Okay Let's Go. And mine tak yes and no sebab aku daripada warna, so kebanyakannya daripada umur-umur yang tertentu. And some of them like I don't know this guy exists ada gitu, ada macam Din wow dah lama tak dengar kat radio, kat sini rupanya, that kind of shit lah. So kira ada kebenaran juga. Ada orang-orang yang daripada radio yang follow and ikut Okay Let's Go and it's something new as well. Okay. Ada yang tak kenal kita 3 orang langsung. Ada macam kita tak tahu korang ni siapa, kind of shit lah. Ada juga yang tak kenal lah. Kita tak boleh assume yang macam semua orang kenal kita, semua follow kita dan terus boom kan. So we just do what we like and kita tak fikir langsung pasal berapa banyak fan kita ada ke apa. We just do for me lah. Aku do for money je. Doing for money Business macam business lah lebih kurang. But okay, I got another question. A bit sidetrack lah. Bila korang 3 go out as a group, pernah tak you got identified as a wrong member or someone else? Like macam orang excited, I'm a fan. Tom Cruise. Macam like they say, I'm a fan, I listen to you guys. Ni example ni Zah kan. Habis like diorang mix up ke or lain nama tu selalu ke? makcik. Pasal Selalu most of the time radio is dengar. Correct. Jarang nampak muka. korang tahu this guy nama Adi Rahman Yes. in radio? Yes. Yeah, dia selalu salahkan aku je. Muka akak. It's okay bro. It's okay. Kita fuck. Yeah. Fuck. Welcome to the Malay industry of media industry. Anyway, dorang banyak salah nama je. Ada pula macam Zah ada juga. Tapi ni rare lah. Okay, but how do you react when Layankan je. Takkan aku malas nak macam saya Din, dia Zah lain tak. Macam Pakcik. Okay Pakcik. Saya Zah. Apa khabar? Lain lah. Layankan dia je. At least orang salahkan. Kalau ID dia salahkan fan. Dia pergi kat orang, bro, dengar cerita tu macam gitu bro. Fan tu pula boleh layan. Ya. Habis dia keluar orang. Dia dah jalan, lepas tu aku rasa tu bukan dia tau. Aku soal lancar pasal member lain. Aku dah tak tahu macam mana react. Itu level makcik. Ada minister bro. Minister. Aku tengah hosting lepas tu UH minister minister apalah, tak payah pok nama Terus habis aku turun, aku salam. Wow, you did very good Adi Rahman. Thank you sir, thank you. Layankan je. lah. Sebab dapat orang tengah ambil gambar. Kalau aku cakap salah aku dead tak boleh malu lah dia. Okay, but aku ada something. Aku actually very curious on pasal OLG punya growth is definitely something that a lot of other podcasters tak boleh bikin. Tak boleh copy langsung. Even us lah. Even Even us. Siapa yang boleh? Ada apa? Kau janganlah compare kita. Taklah, not as fast as korang and as big as korang. Okay. I mean they're up there now, but then it's not like the same growth, you know. Okay. Actually aku nak tanya like macam mana di OLG serius kau buat skrip soalan? Baik Ada lah. soalan. Bagus lah. Guest besar. The expose tiba-tiba. Guest besar je. Bagus lah nak tunjukkan korang buat kerja. Bukan sembarang Tak, ni. ID selalu kasih kita line tau. Korang tak buat planning OLG sendiri buat planning. Dah kita tak boleh jawab. Okay, teruskan. Jadi macam apa ni, how did OLG run like behind the scenes? Like who was in charge of apa? Function each member macam kau punya function ke? Okay. Okay. Dia tak nak di S, so dia macam Betul. Okay. Jangan ni kau lah. Okay, Ni kau podcast aku Zad marah. Relax semua.
Okay, kita mulakan dengan Zah dulu. Okay. Zah dia lebih kepada dia jaga konten. Okay. Nak berbual dia tak ada jaga mana, macam semua orang boleh berbual apa. Dan dia jaga marketing untuk brand. Okay. Brand marketing. Okay. Untuk aku sendiri, aku lebih kepada how to expose okay, let's go ni ke mana, ke sana, ke sini. Idea of doing other business as well. Okay. Dan juga sales lah. Strategi saya kira. Razi dia kira dia PR juga untuk klien-klien. Dia call klien, dia macam apa khabar, macam ni, macam mana ROI okay, gedebak-gedebuk tu Razi busy lah. But selalunya kita akan buat sama-sama, like literally sama-sama. Macam if let's say someone came up with the idea and put it on the table, dan kita akan discuss sama ada this idea will work or not. Pada kita akan gaduh ke apalah, tak boleh lah siap betul, boleh kau try, kita try. Tak boleh, aku tak berani, okay, kita try, macam gitu lah. So macam contohnya macam event. Kita buat OLG Fest last time. MashaAllah, it was really awesome. So I come in with my expertise because I've done event before. So I bring in my own ad hoc team to come in, and then Zah will think of like, okay, what kind of program yang bagus, and Razi will come in with, dia akan jaga semua vendor, that kind of shit. So that's how we work together as a team. Macam even macam contoh aku macam, okay, hari ni okay, let's go, ada satu artis besar nak datang, macam okay, korang on. Tak on lah, macam susah saya. On tak? Kalau Razi cakap on, aku on, so maknanya kita on lah. Kalau Zah cakap on, Razi cakap on, aku cakap tak on juga ah. So I think kena at least two of us say yes to this. Okay. Yeah. Okay. And Sorry. and of course Zah will always be the okay. So here's the thing about three of us, right? So aku dengan Zah kira kan kita dua sebenarnya alpha. Tapi of course dalam okay, let's go, someone have to lead this. So at least macam kita tak bergaduh sangat. So usually Zah will lead this, like okay, and he will come up with his sebab kenapa benda ni tak boleh, sebab benda ni, and Razi will come in with whatever it is. By end of the day, kita akan decide. Zah will always macam sometimes will decide like okay, untuk certain things untuk podcast, okay, Zah will decide. Untuk certain things untuk macam klien dan sebagainya, Razi will decide. Untuk aku macam benda-benda yang kat luar ni whatever, then I will decide, something like that lah. So we work closely lah. Yeah. Okay. Alright. Just now you mentioned a lot of macam gaduh, and then you and Zah both alpha. And I believe in every team, even kawan pun, or even in every other podcast team, mesti ada pergaduhan in terms where like korang punya idea clash and everything. But for yourself, like your own personal one, out of the throughout 5 years journey in OLG, which is the most impactful fight, or sampai sekarang macam this fight? Aku tak pernah gaduh saya actually. Aku tak pernah gaduh gila babi khusus dengan Zah ataupun Razi, tak pernah. Aku paling-paling aku diam, aku belah je. Aku gitunya orang. Okay. Yang gaduh selalu Zah dan Razi diorang. Sebab aku I'm not the gaduh type. Macam kalau aku dengan Alkisah ni, aku macam let's say lah, kita tengah ada something habis korang macam tak agree aku macam fuck it lah, tak nak sudah. Okay. I'm always the one yang macam okay, tak nak sudah, tapi tak apa, aku try my best to like to try to convince Contribute contribute whatever. Kalau rasa macam tak best ke apa, okay fine, tak apa. And of course kita have this stand of like, kalau kita dah discuss semua orang setuju to do this, habis benda tu tak jadi, and that's it, kita macam okay fine, tak jadi dah. Sebab kadang-kadang ada macam partner masa kalau tak jadi macam fuck kau lah siang, kau yang suka berpasal lah siang, macam gitu lah. So we don't practice that. Okay, that's healthy. Yeah, sorry to not to answer your question, but memang aku tak suka gaduh dengan orang. Yeah, aku very sentimental macam tak apalah, bismillah, tak apalah, korang angkat lah, korang ambil lah. Astagfirullah, guys. Aku realize that actually maybe Liz punya Liz punya karakter kat Okay Let's Go. Pasal Liz pun tak suka gaduh, dia akan jalan je. Bukan Liz Rachel, Liz. Sorry. Kau kena clarify, kau lupa dia dia perempuan, ada list. dia perempuan lain. Tak, kadang-kadang dia akan gaduh. Kadang macam she will state her point, tapi most of the time right, more often than not right, dia akan macam Okay. Ada sebab nama dia Liza Baliza je. Liza apa tu? Tempat apa tu? Entahlah tempat apa. Terus sana. Taklah. Kau kena dengar Liza Cherry Discotheque baru ni ingat.
Tapi okay, ni kita serius sikit. Aku nak tanya whether it's true or not. Ada desas-desus yang Korang akan tanya dekat podcast kita dulu ke? Belum ni lain bukan soalan. ni lain desas-desus. lain. Korang ke banyak desas-desus? Baiklah, Banyak teruskan, desas-desus. teruskan. Jadi ada yang I mean you have been repeating again and again OLG dah close down. And I think everybody knows that already. Tapi ada yang kita dengar dekat luar orang cakap actually diorang close down pasal sponsors diorang banyak lari. Juga cakap. So maybe that is why diorang actually stop lah. So is it true ataupun macam mana? That silence tu. That silence. Setiap jawapan nak kena fikir sebab ni statement kan. Memang tengah stress. Macam nak guna Hari kat samakan. korang ni podcast kita behave tau. Sekarang ni podcast kita punya rules lah. Betul. Saya hormat podcast korang. Saya hormat. Pastinya okay lah, itu bukan satu isu dia sekarang ni. Okay. Isu dia lebih kepada kita dah rasa macam podcast dah banyak. So sekarang ni the king now is the klien lah. Betul. Klien boleh fikir macam ada Alkisah. Okay, let's go, harga dia gini. Alkisah harga dia macam berapa harga korang? Nanti off cast kita discuss. Harga macam ni, macam okay sikit dah, macam gini. Tapi okay. So sekarang ni dah ada isu macam itu. Okay. Salah satu sebab adalah seperti itu. Okay. Aku try tu berhati-hati saja. So kira kan to infer, okay let's go charge terlalu mahal lah. Terlalu mahal tapi value lah. Ada value. That's why Ada korang ROI dia. ni korang tengok Ada harga ROI je. dia. Ada Last ROI. aku dengar berapa? 17. Tak ada. Memang 16,800. 16,800. Open air. You okay? Dah tak ada. Tapi ROI is there, what? Yeah, of ROI course, is there. definitely. Macam our listeners is Worth the money. lain, Yes. is worth dan sebagainya. And kebanyakan klien-klien pun dah pandai. Dah pandai. Maksudnya dan tak salahkan diorang because duit diorang apa. Betul, diorang nak berapa diorang nak pump untuk marketing. So of course right now after 3 years was solid. 3 years of Glasgow super solid. Even 4-5 years time tu kau bayangkan macam Ramadan. Ramadan this year tu yang kita buat 7 clients Yes. coming in. It was like Back to back. 7 days a week. Kita Masya tengok Allah, kita yang penat untuk penat. korang. Kita penat gila. Tapi memang worth it lah. And the ROI is okay dan sebagainya. But lama-kelamaan klien dah macam okay, aku dah pump duit aku dah berapa tahun ni. Then it's time for me to relax, detach sekejap and pergi podcast lain yang mungkin untuk pergi ke demografik yang lain. Mungkin macam yang terdengar okay, let's go, dia tengah lain dengan Alkisah ke apa kan. Dia datang macam okay hello, kita sekarang nak masuk pula to get different demographic. Okay, yeah. So basically that is my answer for now. For now. Okay. Follow up question dia. Yeah, silakan. Korang macam tadi kau mention lah that there were a point of time where korang back to back non-stop ada a lot of sponsors. And ada yang even stop sekejap and then next month diorang Masuk balik. timbul balik and all that. But and everyone look up to you guys for that. Okay. But aku rasa that's the only the beauty part of it yang orang nampak. Of course. Jadi dia apa challenges sebenarnya melayan banyak-banyak sponsor yang orang tak tahu about. Apa the hardship of melayan sponsor-sponsor ni sebenarnya? Melayan sponsor sama juga macam customer lah. Kita kena layan customer dengan baik dan sebagainya. And of course challenges dia, kita tak tahu apa yang really client tu. Kadang ada client tak nak cakap. Macam tiba-tiba macam dah pulau dah. Dah pulau asal tak nak. And then diorang tak nak cakap dan sebagainya. But the challenges is lebih kepada kita nak jaga hati client. Adakah jaga hati client tu tepat pada macam let's say aku dah jaga kau betul-betul, rupanya kau tak suka benda lain. Tapi kau tak cakap kan. So the challenges is really menjaga hati klien dan semoga klien akan terus sign up dengan kita dan sebagainya. I think itu satu. Satu lagi macam untuk dapatkan klien yang sign dengan kita after one month makin lama makin susah. Kan? Macam last time we like senang-senang kita dapat okay sign 1 year. So, sekarang dah macam sign 2 bulan je, sign 1 bulan je. So kita rasa macam kita dah nampak dia punya trend dia. It's quite different. And some of them just like to do podcast hopping lah.
Okay, aku dah whack kat sini sebulan. Okay, aku pergi kat podcast lain sebulan, try different demographic. Aku kind of feel like that's the current trend right now. Yeah, of course. And I think I've spoken to a few yang sponsor a few podcasts, and yeah, diorang when they were hopping, apparently hop to kita punya site and were asking about prices and everything. So Right. aku macam, bukan kau kat sana? Dia cakap, kita dapat kat sana for few months. Yes. And now we are looking for somewhere else. So Correct. it's like a current trend in the podcast punya market right Yeah, now. of course. Sebab lebih banyak platform yang dibuka, lebih banyak peluang, opportunity for the client to come in and try out like different demographic. Basically just to try out mungkin demographic korang adalah berbeza dengan podcast yang lain. So why not we just pump our money there. Alright, okay. Sebelum kita end kita punya part 1 of kita punya podcast. Oh, ni part 1. Ini baru part 1. Korang ada 3 parts Ada Part dua two. dua je. Alright, so kita nak ask kau lah. If let's say kau would be given a chance to restart balik OLG. Tapi cuma pilih satu je member. Siapa dan kenapa? Dia nak kena Korang ni banyak aku kasih aku dead air. Okay, aku mainkan lagu jadi tak banyak sangat di air. Baik, jawapan saya. Satu, saya kira selama-lamanya. Kira OLG bawa Oh ya, antara Razi atau Onza. correct. Kenapa juga? Ayo. First time je aku nampak dia tersenyum. Garuk kepala. Korang, you ask me to choose, it's super hard. Sebab dua-dua ada different strength tau. Laid out. Give us your thought Kalau process. kau fikir Zah apa? Kalau kau pilih Razi apa? Aku fikir bukan fikir aku nak bawa siapa. Aku fikir kepada macam konsep aku nak buat dan aku nak panggil siapa. Macam kalau Zah aku tahu, aku rasa aku lebih kepada macam let's talk about current affairs tapi gila babi punya. Kalau Razi macam okay, let's talk about like whatever under the sun tapi macam street talk kind of shit. Okay. Like, then aku tahu nak panggil siapa lah. Aku rasa aku tak payah panggil dua-dua, aku buat seorang. Ada komen tak? Oh, tak ada kata. Oh, tempat tu. Buat seorang dah Oh, boleh. ya, betul. Ada komen cakap Din pilih Rachel sudah safe answer. Pandai. Terima kasih. Aku pilih Rachel. Tapi that is not in the option ya. Okay lah. Babi itulah. Aku akan pilih Razi. Pilih Okay, Razi. kenapa? Kenapa? Suka hati aku. Nak kenapa lagi? Susah siap. Sialah sakit. Kau dah lah kasih aku jawapan soalan susah. Kita baru tutup siap. Kau dah macam sudah pilih-pilih. Dia dah mati. Dah lah aku dah sudah lah. Tak payah aku explain. Dah nanti kena record. Kena record kan. Aduh, sialah. But of course why? Okay, why? Okay, aku jawab why lah. Sebab aku nak buat satu segmen yang lain yang aku rasa Razi boleh bawa ni benda. Okay. Okay, segmen apa? Hah? Segmen apa tu? Sudah tu. Aku dah pening. Dia kesian ni. Zah tengah angkat dumbbell macam sial lah dia tak beli aku. Cukup tak dumbbell terbang. Random. Aduh, sialah. But yeah, thank you so much Din for being with us in this part 1 of this. Jangan lari ya. Kita masih ada part 2 lagi. Jadi untuk korang-korang yang tengah dengar dekat rumah ni, jangan ke mana-mana. Sebelum kita proceed dengan part 2, ni part korang jangan skip. Kalau korang skip, kita tak nak post part 2. Merajuk. Jangan lupa kita akan take a break for a while. Kita akan berbual dengan teman-teman kami daripada AS Realtors SG. Kita jumpa korang sebentar saja nanti. Let's go. You are now listening to Simbang Finance Podcast. Alright guys, kita kembali bersama dengan teman-teman kami daripada ACE Realtors SG untuk masyarakat demi masyarakat. The only property
property agents you need to find. Alamak, nampak aku dah main Englishnya makin. Tagline baru ni. Tagline baru. Ada tambah. The one and only. Nah, dan dalam episod ni dalam kali ni kita ada agent Bob dan ada agent baru. Siapa ni? Tak kenal dia. Boleh memperkenalkan diri anda? Saya RSM. Jadi apa cerita behind the stash? So for the month of November, there's this thing called Movember. Movember. Apa tu? So it's like creating mental health wellness for men, the male punya cancer and everything. So creating men self lah. So for the month of November is basically you keep a stash, then the rest of that you shave lah for the month of November. Okey. So Kita boleh buat sama-sama. So I've been doing this for the past since I was young lah. So every year, actually November, I will always have a stash lah. Habis Bob tak support lah macam ni. Dah banyak kala-kala ni. The best lah Tapi sekurang-kurangnya aku tak pakai topik je. Okay guys, aku sebenarnya ada very important question yang aku nak tanya korang. As you guys know, aku dan rumah aku dah baru je MOP recently. Alhamdulillah. Tapi belum kecil-kecil lagi. Sekarang masalah dia ni. So as orang someone yang rumah dah MOP, you know, cita-cita angan-angan tu nak cari rumah baru lah. Jadi bila saya tengah tengok harga-harga HDB zaman sekarang ni, kenapa Bob? Kenapa Andy? Kenapa tinggi sangat? Macam mana kita nak beli rumah besar? Macam ni kita nak upgrade? Macam ni kita nak beli rumah in general kalau harga asyik naik. Synchronize. Betul. Naik. Pasal 3 bilik dah mahal. 4 bilik lagi mahal. 5 bilik kencana. Jadi macam mana guys? Apa korang punya advice as property agent? Ataupun apa yang the way korang see it maybe different from the way us normal people? Kira diorang dah tak normal. abnormal. From the masses punya view on HDB lah kira. So kalau nak tengok dulu dengan sekarang pay landscape it's going to be slightly different. Okay. Dulu ada rumah executive, ada rumah landed HDB. Okay. But now government has taken these two away from us. Okay. So dah tak ada EA, EM. Those landed a bit older already. Okay. Probably today is about 60 over years old. So the nearest that we can relate to is EA and EM. Okay. Today is probably in their 20s ataupun in their 30s. Alright. Okay. When these two it's announce yang dia tak akan buat lagi. Somehow or other yang 5 room, 4 room will be a new tier when compared to dulu ada EA, EM. Orang have dulu beli EA, EM. Sekarang orang have dah tak boleh beli EA, EM. So what do they buy next? Dia repeat lagi sekali kan. Yeah. So they buy the 5 room. Okay. So then when this thing happen, including dengan harga yang government beli jual dengan kita, which is because of construction price dah naik, things dah makin mahal. Betul. Jadi dia harga makin turun naik lah. Okay. In a long side. And then because of that were to happen, jadi 5 bilik makin out of reach to people. Okay. So kirakan kalau zaman sekarang orang yang ada 5 bilik baru beli je, dia orang kirakan have lah. Senang cakap indirectly macam gitu bunyi dia. Okay. So generally, when we talk about this type of houses, is all space lah, right? So correct. with the EA, EM eventually gonna phase out. By then semua dah tua, dah tak ada kan. So the 5 room now becomes the biggest HDB that's available. Okay. So likewise, when that happens, you can see right now the EAM already on the top tier in terms of price, right? Betul. So eventually all these 5 room all will shift towards up. By the time all this dah phase out, so the 5, 4, 3 become the norm already. Okay. So eventually those upgraders looking for space and everything, 5 room is the next thing to go. So that's why now the prices you can see a lot difference. So macam for example Tampines. Okay. So I have a 4 room. Dia punya yang ni baru MOP the new cluster selling at 750. Uish. But the 5 room in Tampines
the older one are asking also 700 plus. So older one. So but the newer ones are asking 800 to 900 already. Lagi mahal compared to rumah lama. Correct. So by the time rumah lama ni semua, then this will be the new pricing lah. Okay. Yeah. So eventually, but again with the new pricing also, of course for the buyers, yang first time buyers kan. So government inject more grants for you. Okay. Right. And at the same time, macam I think Bob also will share. Most of the people actually now gaji pun makin naik. Kalau nak compare dulu, maybe during my time. People yang baru-baru kahwin gaji dalam 1,000 lebih, 2,000 lebih. If you are a grad, you probably get 2,000 plus. Okay. Tapi today, if you are uni grad, you probably looking at 3,000 plus as your entry already. Correct. So kalau nak compare 1,000 plus, of course nampak macam tak banyak. Tapi kalau combine husband and wife 3,000 plus entry, dah kerja 3-4 tahun, nak beli rumah, by then dia pay gaji dah 9-10 ribu. Kalau compare dengan yang 2,000 lebih uni 3-4 tahun kerja, lepas tu keluar baru 7,000. Betul. Okay. Right, so that's the major difference. The major shift in salary wise. Yeah, I mean of course, Singapore economic wise is all growing, right? So with that, of course the pay also starts to grow to in a way to cover up lah. So with this grow, the higher pay scale they also can borrow higher. So that allows them to actually borrow this type of higher loan so that they can afford to get all these houses also lah. Tapi kau kena fikir tau. Dalam kita punya perbualan ni, we are talking about people who are completed ITE, diploma, uni, masters, whatever lah. I'm sure they are the better group of people who can earn more and then can afford to buy one. Now let's look at the downside of things. Okay. Orang yang dulu main-main macam Bob, kerja main bawah blok, tak nak belajar, tak nak apa, macam mana nak beli rumah? Betul tak? Betul. I think for those yang macam tadi kita semua mention, are those yang macam I would say the common earners punya range The lah. lower tier people lah. Yes, correct. Then now yang tak yang rezeki tak macam kita. Betul. Like there are people out there, Yes, and we know yes. it. And diorang still also need bumbung atas kepala. Betul. How can they actually afford rumah-rumah macam ni? Kalau tanya Bob this is a very hard truth. Don't aim for something that you cannot afford right now. Okay. Kalau your budget constraints, you're buying of a 4-room flat for instance, go buy a 3-room flat. If really your money cannot buy a 3-room flat, go buy a 2-room flat. Because at the end of the day, when you want to sell back your 2-room or 3-room flat, you are already a homeowner. As a homeowner, you already becomes in the pool of homeowners and you already starting to earn from your current property. When you own a property, you pay monthly, right? So in a way, you are force saving yourself every month that you're paying towards the house. Can that value when you sell back will come back to you? Correct. Comparing to, let's say you don't own a house, what you use, what you spend. Betul. Because now this is force saving yourself when earning a property. That property eventually allows you to move up once you also upgrade yourself lah. Contoh. You have $1 in bill, $1 in cash versus $1 worth of gold. Your $1 worth of gold in a few years time could be 120. Betul. Your $1 yang you pegang in bill tu, it will continue to become $1 ataupun maybe 90 cents worth. Betul. So it is why today we are encouraging people to buy, irregardless. Tak kira kau boleh beli 2 bilik ke, 3 bilik ke, 4 bilik. As long as you can afford it now, buy first. Jangan tunggu inflation lah basically. Yeah, because this will help you to grow. If you just hold this $1 will just be $1, right? Betul. But if you have a $1 worth of gold, it will be 120. So sama macam rumah. And aku rasa this is a very very good advice, especially untuk newlywed couples. Betul. Jangan macam aku dulu bahasa bila dah kahwin, sebelum nak kahwin tu kan nak ada rumah, nak kena ada rumah sendiri, dah fikir nak rumah besar. Betul. Nanti aku dah fikir jauh je. Aku dah fikir anak nanti apa gini semua. But at the end of the day, sampai sekarang rumah aku dah 5 tahun dah sampai MOP. Anak aku tak tidur bilik sendiri. Sekarang last semua cram dekat satu bilik juga. Betul. So aku fikir balik, if let's say macam nasib ni letak aku belum ada rezeki that time untuk beli 4 bilik, and aku still
kira macam degil and simpan duit tu, at the end of the day there could be a chance yang aku terpakai. Betul. So rather than that, I think apa korang punya advice is, if you can get the 2-room flat dulu, ambil dulu if that's what you can afford. Betul. Yeah. Pasal kita, Suandi and me, we have countless banyak cases yang orang berdegil tak nak beli. Bang, saya minimum mesti 4 bilik bang. Saya tak boleh tak nak beli. Kalau tidak saya tak nak beli. Saya nak tunggu, saya nak save, saya nak whatever. Because you cannot catch up with the price. Betul. So if you can tell me your salary can increase 1,000 every month, then it's worth lah. But if by the year pun tak boleh increase by 1,000, then what are you chasing? You are chasing a vertical climb apa? Betul. The prices has not been dropped. I mean, it has always been going up, right? So people always say, tunggu the price turun nanti aku belilah. Dia tunggu sampai bila kau nak tunggu? Tak boleh. Correct. You Yeah. cannot catch up. Correct. So I mean, one scenario, for example, let's say there are options. So if let's say you can comfortably afford a 3-room or 4-room, right? Then if you think that you don't need the space, I have one client, they can buy a 3-room. Then I suggest to them, buy a 2-room now, without grant. So later on, 5 years later, you MOP, you can sell that house, you apply new flat, then you can go up to the bigger one. Betul. So because the starting on the 2 orang, right? Maybe hopefully 1 atau 2. Still can imagine macam kau lah. Still everybody still staying in the same room. Semua tidur satu Correct. bilik. Because baru kecil. Until when you hit the 5th year, then you can apply. Then you can apply for the new flat. You don't need to worry because kau dah ada rumah. You can wait, right? So you apply for BTO, kau dah ada rumah. Dah dapat tu nombor, then you can plan, then you can upgrade. Then that's where you can also move. So basically what both of you are trying to say Jangan is degil. Jangan degil. Betul. Jangan degil is one thing, but also leverage HDB punya houses that they can afford to use that as a buying purchase for a bigger house in the future. It has to be. Pasal kalau fikir-fikir balik, just like him, just like you, just like me, we use something to leverage upon. I started off with a 4-room flat and slowly I progress my way up. So everybody does the same. Betul. So why are you so stubborn? Degil nak mampus. Don't want to follow this. And another group of people yang aku rasa macam tadi yang aku punya is dah fikir jauh sangat. Dah fikir nanti anak nak kena ada beli sini. Another group of people which is also aku juga kadang, aku dah fikir hari raya. Asyik nak fikir hari raya. Ini kalau aku ambil 2 bilik, family aku ramai mana diorang. Betul. Guys, it's a 1 year one time 1 year event. Betul. So kalau kau nak fikir pasal hari raya gini semua, kau nak macam family datang, habis some of them even don't want to lose face dengan family member. Guys, nobody gives a fuck. Kau rumah besar orang cakap, kau rumah kecil orang cakap, at the end of the day dia orang akan datang setahun sekali. The rest of the year you don't fucking see them. And then kalau kau susah, dia orang takkan tolong pun. Use me as an example. Aku punya rumah actually 2 bilik je. Aku beli 2 bilik. Aku ada 2 anak dengan my wife. So dah total 4 of us already. Sebaik kau tak cakap 2 bini. Tak. 2 anak. Belum lagi. Aku rumah 2 bilik. Aku ada 2 anak dengan 2 bini. So what I'm trying to say is honestly the hari raya thing it doesn't exist one. Because it just set the ego aside. And last kita orang find out pun if my house punya pricing right now, so actually I earn quite a lot from the current house that I'm owning. And most people pun aku rasa sama juga. Bila time hari raya kau pergi rumah saudara kau yang rumah kecil daripada kau, you don't judge, right? You don't feel the same. Kadang it's just all in the mind. Betul. Kadang orang datang rumah kau 2 bilik pun orang tak fikir apa-apa pun. It's just kita punya own pikiran. Kau kena ingat tau, if you are in the hierarchy of a family, are you on the top where you are the senior people, or you are the young people? Betul. Kalau kau yang keluarga yang okay, aku nombor 15 in my family tree, maksudnya ada 14 rumah yang orang akan berkumpul lagi. Betul. Before kumpul kat rumah kau. Betul. Jadi itu dia. Aku rasa that is some very very good advice yang aku rasa, especially untuk those newlyweds dekat luar yang baru je ataupun dah nak kahwin tapi nak kena cari rumah dulu. So this is really some good advice that aku rasa is really important for you guys to ni, because and macam kita cakap, property ni is actually one of the biggest investment for us Singaporeans. Betul. So choose wisely. And also jangan. And it's also advice for people who yang masih nak tanam duit dalam kocik. Nak tak nak beli rumah. Pasal korang pun nak faham, when you
wait for rainy days, right? Say for rainy days, the rainy day will come, I tell you. Okey lah guys, jadi korang dah dengar falsafah Dr. Saiful dan sharing session daripada Dr. Bob dan Dr. Andy. Sekarang kata terakhir daripada Dr. ID. Jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami daripada Ace Realtors SG untuk masyarakat demi masyarakat. Jadi kalau korang belum lagi follow diorang dekat diorang punya socials, please do so because they are sharing a lot of I would say quality information dengan korang, baik daripada kita main podcast sharing ataupun diorang punya random video sharing. Betul. Jangan lupa follow diorang at acerealtors.sg and you can contact them at 88779923 88779923. Tadi Bob tersalah cakap satu kalau kau perasan. Dia cakap unless you can janji your pay will increase every 1 year 1,000. Actually every month. Actually boleh join Ace Realtors. Betul. Nak tahu macam mana? Kontak korang 88779923. Kita akan jumpa korang di episod seterus Alkisah Podcast. Cakap betul, tak ada soro-soro, ini podcast cakap betul. Tak ada soro-soro, ini podcast cakap betul. Tak ada soro-soro, ini podcast cakap betul. Tak ada soro-soro. Siapa-siapa boleh go, semua kita undang. Siapa berani masuk, jangan sebat temberang. Alkisah bikin panas macam goreng pisang, itu sudah terang. Panggil semua geng-geng minat turun, jom masuk gelanggang. Jom masuk studio, dah berapa banyak idol, kita kasih sampai viral. Alkisah dapat title, ini sembang panas. It's not for the weak, ini sembang panas. Real love on the mix, boom. Sembang panas, 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 panas. Sembang panas, 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 panas. Sembang panas, 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 panas. Sembang panas, 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 panas.